валим в Таврийск, забираем моториста. Сейчас будем делать наш мотор. Договорились вчера с ним, позвонили. Говорит, на 8 часов подскакивай, забираем. Ну вот уже летим. Сейчас разберем, соберем, переберем, наберем. Едем, катимся по Мелитопольской. Спонсор канала «Синяя изолента». И дорог.нет. Охо. Приехали. Лопнула. Тут разобрались, сейчас соберем, поменяем. С той стороны, а с той стороны с патрубка тече. Тут снизу. Сейчас все соберем и проверим. И уже с воды на тосол сразу. Пацаны, там воду сделал, тут тоже сделал. Оказывается, помпа потекла. Так, ремень попустил, снял. Сейчас открутим помпу. Вытащим ее. Я не знаю, что мы будем с ней делать. Или на ремонт, или новую будем ставить, я не знаю. Ну, посмотрим, короче. Все, будем менять. Я покажу вам свой салон, полностью обзор КамАЗа, и там подписчик просил на обзор тент. Все, до скорых встреч, подписывайся на канал, будет интересно, наверное.